Today I am going to explain a small topic on the what basic electronic and the electronic సబ్జెక్ట్ గురించి ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తున్నాను విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బీడబ్ల్యూ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తున్నాను మీకు బేసిక్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్లో టాపిక్స్ చిన్న చిన్న టాపిక్స్ గురించి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటంటే but that it's nothing but a rate of flow of electric charge through a conductor with respect to the time, which is nothing but in the figure is showing that flowing in a flow of electric charge through a conductor with respect to the time. And simply we can say that specify this name was ampere, or after the famous Frenchist Henry Marie Ampere, and a scientist is was what we can say discovered that electric current. అండ్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మనకు వచ్చే వర్డ్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్విజిబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ in a closed circuit to a work in a closed circuit, which is example we taken it, or any metal conductor we taken it. It's an invisible అంటే ఇది కనిపించదు అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లోనే ఫ్లో అవుతుందని చెప్తున్నాం. నార్మల్గా డెఫినేషన్ అంటే నార్మల్గా ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్కి ఇట్స్ డినోటెడ్ బై ద ఐ, ఆర్ సింప్లీ ఇట్స్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ పర్ యూనిట్ టైం. చార్జ్ అనేది క్యూలో డిఫైన్ చేస్తాము, టీ అనేది టైం, which is nothing but charge is denoted by QR, and it's for the units for the ampere, or simply it's denoted or specify this name, or Henry Marini Ampere, and his French scientist was famous scientist was discovered. And or simply ampere or small units we can say coulombs per second. Charge for the unit is coulomb and time for we have the second in SI unit. Explanation నార్మల్గా వచ్చేసి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎ మెటాలిక్ కండక్టర్, ఆర్ సింప్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఇన్ ద మెటాలిక్ కండక్టర్ ఇట్స్ ఫ్లోయింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎ ర్యాండమ్ అంటే విచ్ వీ కెన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ కెన్ ఫ్లో ఇన్ ఎ జిగ్జాగ్ వే. ఈ ఇందులో ఉన్న ఛార్జెస్ అనేవి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి జిగ్జాగ్ వేలో మూవ్ అవుతున్నాయి ఇన్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ మెటాలిక్ కండక్టర్ అనేది. ఇట్స్ టెల్లింగ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. But they are not having no head direction motion along the wire when no battery. అంటే నార్మల్గా ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ బ్యాటరీ లేదు కాబట్టి అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యావింగ్ ఏ నో బ్యాటరీ సోర్స్ ఆర్ నో ఎనీ డైరెక్షన్ మోషన్ అలాంగ్ ది వైర్ అనేది లేదు కాబట్టి సో ఇట్ ఇన్ ద మెటాలిక్ కండక్ట్ ఇట్స్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఏ ర్యాండమ్, ఆర్ వీ కెన్ సే ద జిగ్జాగ్ వే ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అని చెప్తున్నాను అనమాట. జిగ్జాగ్ వేలో బ్యాటరీ లేదు, దానికి బ్యాటరీ లేదు ప్లస్ ఎనీ వైర్ కూడా లేదు విత్ కంపేర్ టు హ్యావింగ్ నో డైరెక్షన్ ఆల్సో లేనప్పుడు ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ షోయింగ్ ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతున్నాయి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ కరెంట్ ఆల్సో. సింప్లీ గోష్ లేపితే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వట్లేదు అని చెప్తున్నాం అర్థం అనమాట. అండ్ ద లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. The copper stirred as a large number of electrons in the figure is showing in this figure 1.2, being it's connected the negative charge and the positive charge, the positive term around the circuit. The directed or the flow of electrons is the flow of electrons is a copper stirrup and let's be taken as a small metallic conductor on a copper stirrup. It is the wires which are connected to the battery, and this is the battery is showing in the figure. This is the positive connection is connected to the positive of the battery, and negative is connected to the negative for the connection. And simply we can say that this current is flowing in the copper stirrup, which say that in the free electrons which can say that flowing in a one way direction. So the actual direction of a current which is nothing but flow of electrons is from negative terminal to the which is means a negative terminal to the positive terminal to the external circuit. ఈ కరెంట్ అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుందంటే నెగటివ్ టర్మినల్ నుంచి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెగటివ్ ఆఫ్ ది voltage we can say which can say the battery నెగటివ్ టర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ డైరెక్షన్ విచ్ ఇస్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది నెగటివ్ నుంచి ఎలా. we say that the current flows from the positive terminal to the negative terminal of the battery to the circuit is called we can say simply conventional current. If simply we can say that
కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అని అంటాం అన్నమాట. ద యూనిట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ వీ కెన్ సే దట్ సింప్లీ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది current is the rate of flow of electrons, which simply say that charge per second in the current. Simply I is denoted q by t. Here charge q is measured in the coulomb and the time in the seconds. In before only told, the electric current will coulomb per second or ampere. Q is nothing but 1 coulomb or t is 1 second, and then we can say that for this we have the 1 ampere. 1 ampere of a current is said to flow that through a wire if at any section of a 1 coulomb of charge flows in a 1 second. ఏంటంటే 1 ఆంపియర్ అంటే ఏంటంటే ఈ వైర్లో 1 ఆంపియర్ ఒక 1 సెక్షన్ బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ 1 ఆంపియర్ కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. సింప్లీ వీ కెన్ సే ద 1 coulomb ఆఫ్ చార్జ్ 1 సెకండ్, ఒక సెకండ్కి 1 coulomb చార్జ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఆర్ ఇన్ సింప్లీ వీ కెన్ సే ఇన్ ద కరెంట్ 1 ఆంపియర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఇస్ సి టెల్లింగ్. నార్మల్గా నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే కూలంకి ఛార్జ్ ఆన్ సింప్లీ వీ కెన్ డినోటెడ్ యాజ్ ఛార్జ్ 625 into 10 to the power of 10 electrons అనమాట. హన్స్ వీ కెన్ సే దట్ కరెంట్ త్రూ ఏ వైర్ is 1 ampere. It means that 625 into 10 to the power of 16 electrons per second flow past across the wire. This is the meaning of that. This is the meaning for that random or any the electrons which is flowing in the same direction is the differences between random and the direction in the particular direction is flowing in the current also. In that నార్మల్గా ర్యాండమ్గా మూవ్ అయితే కరెంట్ అనేది లేదని అర్థం. విచ్ డైరెక్షన్ ఫ్లో పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుందంటే కరెంట్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ఇన్ ఇట్. నార్మల్గా ఏసీ కరెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ బేసిక్ టాపిక్. నెక్స్ట్ ఐమ్ టోయింగ్ ఏసీ కరెంట్ అండ్ వాల్టేజ్. దిస్ బేసిక్స్ ఐమ్ టేకింగ్. నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో డెప్త్గా ఏసీ కరెంట్ అండ్ వాల్టేజ్ అంటే ఏందో చెప్తున్నాను. ఏసీ కరెంట్ అనేది సింప్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఇన్ ద వర్డ్ alternate current in which magnitude and the direction of the current is changes periodically with respect to time. అంటే in the direction of the current and that magnitude is changing in respect to time అన్నమాట. Is it a bidirectional current because it's have a positive and negative ఆఫ్ సైకిల్స్. ఇదేమో బైడైరెక్షనల్ కరెంట్ అంటాం ఎందుకంటే పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఏసీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పవర్ రిఫ్రిజిరేటర్స్, డొమెస్టిక్ లైట్స్, ఫ్యాన్స్, మోటార్స్ ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ నార్మల్గా ఏసీ కరెంట్స్ ఎక్కడ వాషింగ్ మిషన్స్లలో, ఫ్యాన్స్, మోటార్స్, ఎయిర్ కండిషనర్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏసీస్. నార్మల్గా టీవీస్ ఆల్సో ఇట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ మిషనరీ is useful. And alternate current simply we can represent in the mathematically I am sin omega t. Simply here t is the time, omega is nothing but angular frequency, Im is nothing but here Im is nothing but maximum current. Here I is nothing but instantaneous alternate current, which is nothing but continuously the current is flowing, we can say that. This is the word simply, this is a definition or simply mathematically represent చేయాలంటే ఏసీ కరెంట్కి I is equals to Im sin omega t. This is the formula or we can simply mathematically. And like, share and subscribe my